Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman sir. Today I am going to discuss with you some important sentences which are used as a very interesting and important sentence when you are going to speak or when you are going to write anything in English. Repetitive words. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা করব যে বাক্যের মধ্যে কিছু রিপিটেটিভ ওয়ার্ডস থাকে। এখানে কতগুলো রিপিটেটিভ ওয়ার্ডস আছে দেখো, রাস্তায় রাস্তায়, এটা হচ্ছে রিপিটেটিভ ওয়ার্ডস, রাস্তায় রাস্তায়, দলে দলে, রাশি রাশি, ম্যাচ ম্যাচ, তাড়াতাড়ি যাই যাই, পড়ো পড়ো, এই হচ্ছে রিপিটেটিভ ওয়ার্ডস। বাংলা থেকে ইংরেজিতে এই সমস্ত বাক্যগুলোকে কিভাবে আমরা ট্রান্সলেশন করব সেই সম্পর্কে এখন আলোচনা করছি। ওকে, লেট আস কাম এন্ড ডিসকাস। দেখো প্রথমটা কি আছে, পাগলটি সারাদিন রাস্তা রাস্তায় ঘুরে। পাগলটি, তাহলে দ্য ম্যাড ম্যান rambles তাহলে the madman rambles on the road every day. Okay, তেমনি দলে দলে লোক প্রতিমা দেখতে গিয়েছিল। তাহলে পিপুল ইন লার্জ নাম্বার, পিপুল ইন লার্জ নাম্বার, লার্জ নাম্বার, দলে দলে ইংরেজি কি হচ্ছে লার্জ নাম্বার। পিপুল ইন লার্জ নাম্বার went to watch the goddess. রাস্তায় রাশি রাশি ময়লা জমে আছে। তাহলে there are heap of garbage, heap of garbage on the road. Clear? আমার শরীরটা আজ ম্যাচ ম্যাচ করছে। Today my body is out of sort. Today my body is out of sort. তাহলে ম্যাচ করা হচ্ছে আউট অফ শর্ট। এত তাড়াতাড়ি যাই যাই করছো কেন? Why are you thinking of going away so quickly? So quickly. বাড়িটা এত পুরানো যে পড়ো পড়ো হয়ে গেছে। পড়ো পড়ো, ইন এ টটারিং কন্ডিশন। তাহলে the house is so old that it is
it is in a tottering condition. Tottering condition. So guys, this is the way how you have to use. এইভাবে বাক্যের মধ্যে যেমন রাস্তা রাস্তা র্যাম্বল, দলে দলে লার্জ নাম্বার, রাশি রাশি হিপ অফ, ম্যাচ ম্যাচ আউট অফ শর্ট, তেমনি যাই যাই, থিঙ্ক অফ থিঙ্কিং অফ গোয়িং, থিঙ্ক অফ গোয়িং, হ্যাঁ তেমনি আবার কি হচ্ছে পড়ো পড়ো, টর্চারিং কন্ডিশন, এগুলো রিপিটেটিভ ওয়ার্ডস। ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ইউজ দ্য রিপিটেটিভ ওয়ার্ডস ইন এ সেন্টেন্স। বাক্যের মধ্যে কিভাবে রিপিটেটিভ ওয়ার্ডসগুলোকে প্রয়োগ করে সুন্দর সুন্দর বাক্য শব্দেও বাক্য কিভাবে গঠন করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করলাম। হোপ this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.